Morning everyone. This class is about paper 1 in that chapter 1. What is paper 1? The advanced psychology and early childhood care and development. So under these topics, what we are going to see in the sense, you can please note it. What is psychology and definitions of psychology, mass psychology, customer psychology, client psychology, labor psychology, criminal psychology, child psychology, educational psychology and learning. So all these subtopics we are going to see in this session. Okay. So what is psychology? Why a teacher should know about psychology? What is psychology? Why a teacher should learn psychology? This is very important because you have to assess the children, what type of children they are, whether they are intelligent or whether they are mentally disturbed, or they are moderate in learning, or they are dull in learning. Okay, the learners are grouped into different, that is dull learner, average as well as intelligent, isn't it? So a teacher should know the psychology to identify what type of student is given to you. Okay, so psychology is derived from a word which is called psyche and logi. So what does it mean in the sense? It is the study of soul or soul of science, and later it was corrected as it is the study of mind. என்ன அப்படின்னா சோல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா, அதனால தான் அந்த சோலை மாற்றிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டிரைவ்ட் அஸ் ஸ்டடி ஆஃப் சோல் அப்படின்னாங்க, ஆர் சயின்ஸ் ஆஃப் சோல் அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டடி ஆஃப் மைண்ட் ஆர் சயின்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். ஓகே, தென் இட் வாஸ் டர்ம்ட் அஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் தாட். அதாவது மைண்டு கூட நம்மளுக்கு என்ன எங்கே இருக்குதுன்னு நம்மளால தெரியாது இல்லையா, நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் தாட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது நம்ம மைண்ட்லேருந்து நிறைய தாட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்டடி ஆஃப் தாட். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், ஒரு டீச்சருக்கு எதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா whether the child is intelligent or not அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் psychology helps a lot. Okay, so Watson defined psychology as a science of behavior. Watson யார் அப்படின்னா he is a scientist. He only find out the double helical structure of the DNA. Okay, so DNA is a nucleic material which is present in our body, which is responsible for the total activity of the human being. Okay, human being or any other animal. So and the double helical structure வந்து the DNA is in the form of double helical structure அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொன்னவர் வந்து வாட்சன். ஸோ இவர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு, டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு எதுக்கு அப்படின்னா சைக்காலஜிக்கு. ஸோ சைக்காலஜி இஸ் நதிங் பட் அ சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர். அதாவது ஒரு மேனை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா அசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவரோட பிஹேவியரை வச்சு தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அசஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் கால்டு சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் வாட்சன் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் வந்து சொல்கிறார். தென் மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சைக்காலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதாவது ஒரு ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டீஸை பொறுத்து தான் அவங்களோட வந்து நேச்சரை வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும். ஸோ த மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் டோல்ட் திஸ் ஒன். ஓகே, so what are the activities in the sense the way of talking, the way of walking, and the love and kindness shown by the particular person, as well as the anger of the person, sorrow of the person. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த பர்சனோட ஒரிஜினாலிட்டி எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து வெளிக்கொண்டு வருது. ஓகே, தென் ஜீன் ஜிம்மர், the word psychology means the study of soul or mind அப்படின்னாரு. யாரு? ஜீன் ஜிம்மர். அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா சைக்காலஜி இஸ் நதிங் பட் த ஸ்டடி ஆஃப் சோல் ஆர் மைண்ட். அதாவது வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 component. One is soul, another one is mind and the body. Okay, what we are seeing here is the body. So where is the mind? See, what we know, this is the brain, right? So where is the mind actually?
how can we describe the mind? Mind is described as the unseen part of the brain. Can you get it? Unseen part of the, அதாவது நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது, but mind only decide everything, and what we are doing is the control of the mind, right? What the mind think, that will be done by the body. Okay, so mind is nothing but the unseen part of the brain. Okay, and where is the soul actually? Each and every human being has a soul. So where is the soul? அதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா உயிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? உயிர்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அது வந்து இப்போ இது வந்து பாடி. உயிர் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து என்ன ஆகிடும்? பாடி ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அந்த உயிர் எங்கே இருக்குது? அந்த உயிரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சோல். வி ஆர் நேமிங் எஸ் சோல். ஓகே, சோல் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து என்னது டெட் பாடி தான். ஓகே, ஸோ வேர் இஸ் த சோல் ஆக்சுவலி? Soul is exactly, if you take this point, and at the back, at the center of the head, beneath the brain, there is a small piece shaped structure that is called as pineal body. And the pineal body தான் the site of soul. அங்கே தான் வந்து soul இருக்குது. Okay, so இந்த soul வந்து நம்ம எப்படி activate பண்ணலாம் அப்படின்னா only through meditation we can activate the soul. Soul is nothing but a light particle. So these light particle நம்ம meditation பண்ணும்போது it will be activated and it becomes the light. Okay, so soul is nothing but light which is present in our body. Okay, that is called soul, right? So there are three components present in each and every human being, that is body, soul and mind. Okay, these three are very important. Later we study in Montessori method about the soul as well as the mind as well as the body. Okay, so I hope you understood up to this part. Now we are going to see about biological psychology. So first psychology, biological psychology. Biological psychology is nothing but the central nervous system as well as the peripheral nervous system. We have to study about how this function. Okay, that is very important because the behavior of the person, activities of the person, everything depends on the nervous system, under the control of the nervous system. Okay, so what are the nervous system? Central nervous system and peripheral nervous system. So central nervous system na enna, where it is? So central nervous system is nothing but the brain as well as the spinal cord. Brain as well as the spinal cord. Okay, this is central nervous system. Make a note. Central nervous system is brain and spinal cord. Okay, peripheral nervous system in the sense the nerves which comes from the brain as well as the spinal cord. Okay, so the nerves which comes from the brain is called as cranial nerves, and the nerves which comes from the spinal cord, these two are called as peripheral nerves. So what is peripheral nerves? Peripheral nerves are nothing but the nerves which is coming from the brain as well as the spinal cord. Which is coming from the brain is called as cranial nerves, okay, as well as the spinal cord nerves. So all these together it is called as, what is that? Peripheral nerves. So these two form the main central nervous system. So I told you central nervous system is very very important. It only controls the human body activities. Okay, so how brain function? How about the behavioral neuroscience, cognitive neuroscience? So central nervous system அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா what is coming under that? It is brain as well as the spinal cord, right? So what the brain is made up of? Brain is made up of millions and millions of neurons. Okay, what is neuron? Neuron is nothing but nerve cells. Okay, so how many neurons are there in the brain as well as in the spinal cord? In the sense millions and millions of neurons, they form a network. Okay, they form a network, and these the message, that is one neuron communicate with another neuron in the form of chemical transformation, that is from one neuron to another neuron the chemicals transfer, okay, through a gap that is called as synaptic. Okay, so synapses, that is called as. So what you can see in the sense, for example, you are sitting in a place and you are chased by a dog. What you do?
what you do, you get up from that place and you run as fast as you can, isn't it? Why? Because which is very important in our life is our life. Okay, our life is most important than anything else. Okay, so to save our life we do whatever it may be, the extent we go, isn't it? So you are running to move from that dog, or to get rid of that dog, or to get away or escape from that dog, right? So what you do, you run, isn't it? How you are getting the message that the dog is chasing, in the sense through eye only you are seeing the dog is chasing, right? So immediately what you do, where's that message is carrying, in the sense the message from the eyes are carried to the brain, and there it will be interpreted, and once again the message is coming to the effector organ. What are the effector organ? The hands as well as the legs. Okay, these are called as effector organs. So these message are sent to the effector organ, and effector organ is now after getting the message from the brain, your hands and legs are as what is it, fast as you can. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டை நீங்கள் ஓடி இருக்கவே மாட்டீங்க, அந்த அளவுக்கு இந்த இதை வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறக்காக நீங்கள் ஓடி இருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, the coordination. Which coordination? Your eye, from the eye the nerves carries the message to the brain, there it is interpreted. பாருங்கள், ஐ தான் பார்க்குது, ஆனால் யார் வேலை செய்கிறா? கையும் காலும் ஓடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, இல்லையா? ஸோ பாடியை வந்து மூவ் பண்ணுறது எதுனா கையும் காலும். ஸோ இதில் வந்து எத்தனை பேர் வந்து இதில் அடங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா, the whole body is what? ஃபுல்லாக உள்ள நம்மளோட ஃபுல் பாடியுமே இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது, இல்லையா? ஸோ அந்த மெசேஜ் எங்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் போயிருக்கு அப்படின்னா, கைக்கும் காலுக்கும் போயிருக்கு. ஓடு ஓடு அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? the brain is giving the message. The hands as well as the legs are they are moving as fast as they can. Okay, ஸோ இப்போ புரியுது. இந்த மாதிரி தான் வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் பண்ணும். ஓகே, இப்போ வந்து சில நேரம் என்ன ஆகுனா, the very fine example என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, உங்களோட ஐ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, ஏதாவது தூசி வருது அப்படின்னா within fraction of second நம்மளோட லிட் வந்து அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிடும், இல்லையா? இப்போ இந்த மெசேஜ் எங்கே போயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? பிரெயினுக்கு போயிருக்குமா? வெரி ஃபாஸ்ட்டாக என்னது, ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் இது நடக்குது அப்படின்னா, பிரெயினுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய விஷயங்கள் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணி டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுவோம், இதை வந்து முடிவெடுத்துரும். ஓகே, ஸோ உங்கள் அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்பைனல் கார்டில் பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ் இருக்கு, இல்லையா? அந்த பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, ஏன்னா அங்கே ரீச் ஆகும்போது இங்கே டேமேஜ் நடந்துடும். ஸோ டு escape from that these peripheral nerves are doing, it is called as reflex action அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சடனாக வந்து நடக்கிறது, சடனாக ஏதாவது எமர்ஜென்சி அப்படிங்கும்போது பிரெயினோட நாலேஜ் இல்லாமலே பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து அந்த வேலையை வந்து முடிச்சிடும். புரியுதா? ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, பயாலஜிக்கல் சைக்காலஜி. இது வந்து யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, டீச்சர் மஸ்ட் நோ அபவுட் த நர்வஸ் சிஸ்டம். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களோட பிரெயினில் என்ன இருக்குன்னா, மோர் நம்பர் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இருக்கும், நிறைய நம்பர் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இருக்குது. அவங்களோட பிரெயின் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். ரொம்ப கிளவராக இருப்பாங்க, ரொம்ப லாஜிக்கலாக இருப்பாங்க. அவங்களோட அந்த ரீசனிங் அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லா வரும். ஓகே, ஸோ பிரெயின் செல்ஸ் யாருக்கு கம்மியாக இருக்கோ அவங்க கொஞ்சம் டல்லாக, அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இன்னொன்று சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, we have two brain. Okay, two brain in the sense not two brain. Our brain consists of two hemisphere. So that is called as left brain, and this is called as right brain. Okay, usually what we use in the sense, we use the right hand most, isn't it? So at that time which brain is active? In the sense left brain is active. Okay, so one who is writing with the left hand and working with the left hand, what happened? The right brain will be very much active. Okay, so the left brain and right brain, if you are taking, this does one function and this does another function. Okay, this is the right brain is, யாருக்கெல்லாம் வந்து ரைட் பிரெயின் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கோ அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, வெரி க்ரியேட்டிவ் பர்சன்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we have to use both the hands. ஓகே, ஸோ ரெண்டு ஹேண்டையும் வச்சு ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ரெண்டு பிரெயினும் ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ தட் பர்சன் வில் பி வெரி வெரி கிளவர். ஓகே, இந்த க்ரியேட்டிவ்னஸும் இருக்கும், கிளவர்னஸும் இருக்கும், ரெண்டும் இருக்கும்.
ஸோ ஒரு பக்கத்தில் மாத்திரம் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. இந்த அதாவது வந்து ரைட் பிரெயின் வந்து நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா வெரி க்ரியேட்டிவாக இருப்பாங்க. லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவாக இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்டடீஸில் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டும் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும், ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு டூ, இந்த அபாக்கஸ் பண்ணுறவங்க, வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா தே ஆர் வெரி கிளவர் அண்ட் வெரி ஆக்டிவ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ரீசன். அதுக்கு ரீசன் என்னது, we have to activate both right as well as left brain. This is very very important, a teacher should know. Okay, so நம்ம எதுக்கு வந்து கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நிறைய வைக்கிறோம் அப்படின்னா why we are giving the activities to activate the both hemispheres. Okay, for that only we are making the activities. You see, in previous days if you see நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்கும்போது ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ரொம்ப இருக்காது. ஒன்லி இப்போ ஸ்டடீஸ்ன்னு இருக்கும். ஆனால் இப்போ உள்ள குழந்தைங்கள முன்னாடி உள்ள குழந்தைங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது நவ் த சில்ட்ரன் ஆர் வெரி வெரி ஆக்டிவ், ரைட்? திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேட் ஒன்லி. நம்ம வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால தே ஆர் வெரி வெரி ஸ்மார்ட். ஓகே, now let us see the cognitive psychology. What is cognitive psychology? So what is cognitive psychology? This has to well known by the teacher. Okay, அதாவது அந்த குழந்தைங்களோட பிரெயின் வந்து எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது, அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட லேர்னிங் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட பர்செப்ஷன் எப்படி இருக்குது, கிளாஸ் கவனிக்கிறானா இல்லையா, அவனோட லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குது, அவனோட மெமரி பவர் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து அசஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைய வந்து கரெக்டாக கைட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ வை திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as cognitive psychology. So cognitive psychology in the sense a teacher should able to find or assess the student what type of child he is. Okay, that is called cognitive psychology. How can we identify in the sense? By his memory power, by the attention of the child in the classroom. Okay, and what else, the perception of the child, learning capacity of the child, and the language, whether he is very good in language or not, and the problem solving, the child is able to solve his problem by his own. இதெல்லாமே வந்து நம்ம டீச்சருக்கு வந்து காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் குழந்தைய வந்து கரெக்டாக அசஸ் பண்ண முடியும். அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் சைக்காலஜி. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீச்சர் ஷுட் நோ த ஜென்ரல் சைக்காலஜி. இது கூட என்னது, பீப்புள் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஸோ இது ஆஸ் சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் த காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி, இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்ட குழந்தைகள், இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து 20 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, இல்லைனா 15 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, 10 children are given to you in the sense whether the child is intelligent or not. அதாவது அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம கரெக்டாக அவனை படிக்க வைக்கிறதுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா குழந்தை எப்படி இருக்கான், அவனோட பிரெயின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, இதை பொறுத்த வந்து மேக்ஸிமம் வந்து டீச்சர் வந்து கிளாஸ் வந்து எடுக்கணும். அண்ட் த கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் or whatever it may be, or the curriculum we are giving, co-curricular we are giving, everything நம்ம கொடுக்கும்போது whether the child is able to do or not அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்படிங்கன்னா சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னா whether the child is intelligent or not, or whether he is having a big dream or not. ஓகே, அவனோட ட்ரீம் என்ன, அவனோட பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அவன் பர்சனாலிட்டியில் ஏதாவது டிஸார்டர் இருக்கா, அண்ட் வெதர் ஹீ இஸ் அட்டெண்டிங் இன் த கிளாஸ். ஓகே, கிளாஸில் அட்டென்ஷனாக அவன் இருக்கானா, அப்சர்வேஷன், அதாவது வெதர் ஹீ இஸ் அப்சர்விங் த கிளாஸ் ஆர் நாட், அண்ட் அபவுட் ஹீஸ் மெமரி பவர். சில குழந்தைங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா he will continuously take the class but the child is not keeping in memory. ஓகே, நிறைய கிளாஸ் எடுப்பீங்க, நல்லா எடுப்பீங்க, நீங்கள் எடுக்கும்போது கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க, ஆனால் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நீங்கள் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஞாபகத்தில் இருக்காது. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா மெமரி பவர், லாஸ் ஆஃப் மெமரி. ஓகே, ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபுட்டால் கரெக்ட் வந்து பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நம்ம மதரை வந்து கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், கரெக்ஷன் வந்து பண்ண முடியும். மெமரி பவர் we can improve it. And imagination, whether the child is imaginative or not, and thinking capacity of the children, and reasoning அப்புறம் அவங்க படிக்கிற விதானம், லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி, ஸ்பீடாக படிக்கிறானா,
இல்லைனா he is taking time or he is taking a day to learn a particular thing. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அசஸ் பண்ணது நம்மளோட வேலை, டீச்சரோட வேலை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், கரெக்டாக அந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத கவனித்து என்ன டைப் ஆஃப் சைல்டு he is, அவனுக்கு எந்த மாதிரி டீச் பண்ணால் நம்மளால் வந்து அவனை வந்து முன்னாடி கொண்டு வர முடியும், முன்னுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட எய்ம். ஓகே, ஸோ கரெக்டாக மெத்தடாலஜி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் டைப் ஆஃப் சைல்டு ஹீ இஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் த ஜென்ரல் சைக்காலஜி. அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் சைக்காலஜி. கம்பேரிட்டிவ் சைக்காலஜி இஸ் நதிங் பட் கம்பேரிசன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் as well as mental. Okay, that is called as, that is behavior, how the child is behaving in the class and what is his mental life. இதெல்லாம் பற்றி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது தான் என்னது comparative psychology. Then the next one is child psychology. What is child psychology in the sense? This makes the study of physical and mental growth of the child. அதாவது ஒரு குழந்தையோட சைக்காலஜி கரெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், கிளாஸஸ் வந்து எடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைனா சும்மா ஏதோ மரத்துக்கு டெஸ்க் பெஞ்சுக்கு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறது இல்லை இல்லையா. இட்ஸ் அ லிவிங் திங்க்கு நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறோம். அப்போ அவனோட சைக்காலஜி நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியும், லெசன்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் மே பி, த கரிக்குலர் அண்ட் கரிக்குலர் ரெண்டையுமே நம்ம வந்து அந்த ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்து நல்ல விதமாக நம்ம வெளியெடுக்கணும் அப்படின்னா we have to know both of things. ஓகே, இப்போ ஒரு குழந்தை அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா the சைல்டோட என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is two. Okay, child is the behavior or the thought process which is coming from his mind or the activities, everything based on two factors. One is heredity and another one is environment. These two plays a major role in the development of the child. Okay, so what is heredity அப்படினு பார்க்கணும்னா it's a beautiful point we have to know. heredity அப்படின்னா உள்ள வந்து நம்ம இப்போ இந்த வாட்சன் வந்து சொன்னா இல்லையா, டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவர் தான் கண்டுபிடிச்சது. ஓகே, ஸோ இந்த ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் சைல்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் சைல்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் and thought, the learning, everything. Okay, in the sense the genes வந்து அவனோட பாடியில் வந்து இருக்கும். எனது ஒரு 26 chromosomes are 23 pairs of chromosome அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். 23 coming from mother and 23 from father. இப்போ 23 from mother நம்ம சொல்லிட்டு அப்படி விட்டுற முடியாது. ஏன்னா அந்த மதரோட குரோமோசோம் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களோட அம்மா and then the grandparents grandparent. Okay, so it is from like that it goes on, and if you see it is 1000 generation, more than 1000 generation genes will be present in a child. Just imagine then how he behaves. He never behave like a mother. Sometimes it may come, the mother character also comes. Sometimes the character from 1000 generations and back also in the child. Okay, so நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியாது, we are unable to assess the gene. Okay, gene in the sense the genes are coming from many generation and it is coming. Okay, so the child behaves the 1000 generations back, that character also shown on the child. Okay, இது வந்து ஒரு விதம். இப்போ வந்து அவங்களோட பேரண்ட் வந்து நல்லா படிக்கிற பேரண்டாக இருப்பாங்க, ஆனால் சைல்டு வந்து என்ன பண்ணுவான், சைல்டுக்கு வந்து பிரெயினில் ஏறவே ஏறாது. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அவனை வந்து நம்ம அடிக்கிறதோ இல்லைன்னா திட்டுறதோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அவனை வந்து பண்ணக்கூடாது. அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதைத்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குழந்தைய வந்து அந்த லைனில் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். தட் இஸ் த மெயின் எய்ம் ஆஃப் த மாண்டசரி டீச்சர் ட்ரைனிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தென் த என்வாயன்மெண்ட் in the sense எந்த இடத்துல குழந்தை வளருது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த குழந்தையோட பிஹேவியர் வந்து இருக்கும். இது வந்து சயின்டிஸ்ட் கூட ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னா ட்வின்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ட்வின்ஸை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு ட்வின் இந்த சென்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ். ஓகே, நான் ஐடென்டிக்கல்னால் ரெண்டு பேரும் ஒன்று போல் இருப்பாங்க, அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று போல் இருக்கும், அவங்களோட பேச்சு ஒன்று போல் இருக்கும், அவங்களோட நடத்தை குணம். ஏன்னா அவங்க ஃபார்ம் ஆனது என்ன,
சிங்கிள் எக்கிலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருப்பாங்க. அதனால் வந்து அவங்களோட குணங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஒன்று போல் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸை எடுத்துகிட்டு ஒரு ட்வின்னை டவுன்லேயும் ஒரு ட்வின்னை வில்லேஜ்லேயும் வளர்த்துருக்கும் போது ஆஃப்டர் ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்கள எடுத்துகிட்டு வந்து கேஸ் ஸ்டடி நடத்தும் போது என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா, the one who is studied in town or in city, she is so efficient than the girl which is grown in the village. இப்போ புரியுதா? ஸோ the environment plays a major role in human being. நம்மளும் அப்படி தான், நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளோட வந்து கேரக்டர் வந்து செட் ஆகும். புரியுதா? திஸ் வில் பி இம்ப்ரிண்டட் இன் ஆர் ஜீன் அண்ட் இதை தான் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகும். ஸோ சைல்ட் சைக்காலஜி தெரியணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 2 தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன? அவனோட வம்சாவளி அண்ட் அவன் எந்த என்வாயன்மெண்ட்டில் அவன் வளர்றான் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவனோட வந்து கேரக்டர், அவனோட தாட் ப்ராசஸ், ஓகே, அவனோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பேஸாக இருக்கும். அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி, இது வந்து நான் இந்த பாயிண்ட் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, சில குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு வரும்போது தே கம் ஃப்ரம் வில்லேஜ், சில குழந்தைங்க வரும்போது சிட்டியிலேருந்து வருவாங்க. அந்த சிட்டியிலேருந்து வர குழந்தைங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, சிட்டியிலேருந்து வரது மட்டும் இல்லை, ஃப்ரம் த எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ் அந்த குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க. அன்எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸோட குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் டல்லாக ஆவரேஜாக இருப்பாங்க. ஸோ இதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக we can make the child in better way. Okay, next psychology is called as industrial psychology. Industrial psychology na enna appadina, industrial psychology deals with the welfare of workers. அவங்களோட அதாவது வந்து இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நம்ம நடத்துகிறோம் அப்படின்னா லேபர் சைக்காலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்டு பாஸிசம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒர்க்கர்ஸை வந்து எப்படி டீல் பண்ண தெரிஞ்சவங்க தான் பிஸ்னஸில் என்ன பண்ண முடியும், சக்ஸஸ் ஆக முடியும். ஒர்க்கர்ஸை கரெக்டாக டீல் பண்ணல அப்படின்னா பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, ஸோ இண்டஸ்ட்ரி சைக்காலஜி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு நோ ஒன் ஹூ இஸ் ரன்னிங் த or one who is doing the industry or one who is doing a business. Okay, next one is military psychology. So what is military psychology in the sense? Military psychology is very very important for whom in the sense those who are in military. Okay, அங்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு ஒருத்தன் கன்னை வச்சுட்டு குறி வச்சுட்டு வந்து நிற்பான் எனிமி இல்லையா. ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, கன்னை பார்த்துட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு புரிஞ்சால் ஷாக் ஆகி மைண்டு உடனே ஷாக் ஆகிரும் இல்லையா. ஸோ ஷாக்குக்கு போனால் என்ன ஆகிடும், இட் வில் பிகம் அன்கான்ஷியஸ், ரைட்? அவ்வளோதான், அன்கான்ஷியஸ் ஆச்சுன்னா அங்கே முடிஞ்சு போயிடும் லைஃபே. ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறதா என்னது மிலிட்ரி சைக்காலஜி. ஸோ ஒரு வார் நடக்குது அப்படின்னாலே there will be so many classes given to them for the soldiers how to face the enemy அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்தா வந்து அவங்கள வந்து ஃபீல்டில் வந்து இறக்குவாங்க. சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னா they are unable to face the certain circumstances. Okay, next one is called as developmental psychology. So what is developmental psychology? So one has to improve the intellectual, cognitive through different games. அதாவது அவங்களோட நம்ம என்னத்தை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா, வாட் வி ஹாவ் டு டெவலப் இன் த சென்ஸ் வி ஹாவ் டு டெவலப் த child, isn't it? So what is the development? He has to morally he has to develop, and socially he has to develop, and neural in this is the nervous system should be developed properly, is cognitive, that is the brain should work in a proper way, and intellectual, so child's intellectuality we have to develop, and how to act within the world. அதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் குழந்தை வந்து கரெக்டாக வேர்ல்டில் நம்ம எப்படி இருந்தால் சக்ஸஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த குழந்தை எடுத்துக்கும். அண்ட் another thing, understanding. So how far he is understanding that one, and perceive. Okay, how the child is perceiving everything, we have to make it. Okay, so that is called as developmental psychology. So we have to improve the intellectual, cognitive through games. So different activities we have to give in the classroom to improve the development. So research did so many researchers they have done so many research to study the mental process of the infants.
Next one is called as personality psychology. So what is personality psychology? In the sense, it depends on the behavior of the person, the thought process of the person, and the emotion of the person. Okay, so that is called as personality psychology. How he is behaving, according to that we assess the person, right, or the child, right, and the thought process of the child or the person, and then emotional condition of the child or the person. So regarding that, the study is called as personality psychology. Okay, next psychology is called as quantitative psychology. So from the name itself we come to know that what is quantitative psychology. So quantitative psychology includes the application of statistical analysis. The psychological research and the development of novel statistical approaches for measuring and explaining the human behavior. இப்போ வந்து ஹியூமன் பிஹேவியரை மெஷர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா, அதை வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது, அது பேர் தான் கேஸ் ஸ்டடி. அதாவது இன்றைக்கி வந்து சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கும்போது நம்ம கொடுக்குற பதில், அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த நாள் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் வேல வந்து அந்த பர்சனை வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து வர பதிலை வச்சு வாட் வி ஆர் டூயிங், வி ஆர் மெஷரிங், we are recording and at last we assess what type of person அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து, அதாவது வந்து there are so many activities, right, fear, anger, okay, love and affection, and how he is talking, how he is walking, okay, his perception. இதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக சில கொஷின் கேட்குறது மூலமாக அவங்கக்கிட்ட வந்து சில ஆன்சர் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are measuring it. So it is called as quantitative psychology, okay, and we are making a statistical account. So it is called as quantitative psychology. Next psychology, if you see, it is social psychology. So what is social psychology? The study of nature and causes of human behavior, how people think towards each other and how they relate to each other. So social psychology means it's the aim to understand how we make sense of social situation. This could involve the influence of others on an individual behavior. See, for example, I can give you one example. This is nothing but how we have to be in the society. That is this social psychology deals. Okay, for example, what we can say, see, if a person is each and every time he is getting anger, in the sense we just make a subheading or make a title that this person is a angry person, isn't it? If a very lovable person, in the sense he says about him he is a very good person, right? So everything how we are assessing, in the sense according to the behavior we are assessing. Okay, so if we are in a society, in the sense we have to have some control over our thoughts and our activities, right? It should not hurt others. Okay, so we have to always in a limit. So a child is coming to the school is completely different from the home, right? ஸோ அவன் வீட்டில் இருக்க மாதிரி எங்கே இருக்க முடியாது, ஸ்கூலில் வந்து அவனால் இருக்க முடியாது. ஸ்கூல் இஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ஸோ ஹீ ஹேஸ் டு ஃபாலோ. ஓகே, வென் ஹீ இஸ் இன் ஹோம் he can do whatever he likes, but when he comes to the society, or when he come to the school, or when he come to the temples, or when he come to the churches or mosque, or the public places, the station, okay, railway station, bank, or whatever it may be, so he has to follow some rules and regulations. Okay, so that is where we are giving, in the sense we are giving in the school. Okay, so the school is responsible for the social development of the child. Okay, not only the school, parents also have to take the responsibility how to the child behave in the school or other places. Then clinical psychology, study and application for the purpose of the understanding, preventing and relieving psychology based distress or dysfunction to promote subjective well-being and personal development. What is this clinical psychology? In the sense,
See, some people are in a abnormal condition, right, or mentally some disorder. So such persons, the normal teacher cannot handle it, isn't it? So we have to take to the clinic, psychiatric clinic we have to take, and we have to show to the psychiatrist. Then psychiatrists, they do different tests and they find out what is the problem in that person, and they rectify through various medication, okay, if it is possible, and or if it is possible through counseling, they give different remedies to them, and they through counseling, through various sittings, they make them to set right. Okay, that is called as clinical psychology. And counseling psychology, see, counseling psychology is focused on emotional, social, vocational, educational, health related, developmental and organizational concern. இந்த ஏரியாலெல்லாம் வந்து இந்த கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்து நம்ம வந்து குழந்தைங்களை நல்லபடியாக கொண்டு வரலாம். Focus on emotional, social, just now only we have seen. Occasional, in the sense what type of interest they are, and what where they are showing the interest. Okay, according to that we have to make them to study. Okay, vocational interest. Educational, in the sense, you know. Then health related, if the child is not eating properly, or the child is not healthy, the teacher has to take care about the health of, not only in studies, teacher has to take care the health of the child. That is very important. If the health is there, then the child learn very nicely or study very nicely and come up nicely, isn't it? If his health is not perfect or not good, in a sense, it is the duty of the teacher to report to the parents, to give nutritious food to the child, to bring the health up. Okay, that is. Next one is educational psychology. So this gives how the humans learn in educational settings and the effectiveness of education, interaction, psychology of teaching, and the social psychology of schools as organization, the work of the child. Psychologists such as different psychologists have given different theories regarding education. ஓகே, அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி படிப்பான், எந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா படிப்பான், நல்லா ஈஸியாக ஹில் லேர்ன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் திங் அப்படிங்கிறத வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக நிறைய scientists they have given various things. Okay, next one is health psychology. What is health psychology? In the sense, study and research to health, illness and health care, that is healthy eating, the doctor or patient's relationship and beliefs about illness. That health psychology is between the relationship of the doctor and the patient and the healthy eating. See, the best doctor is you. Okay, so what your body needs you have to give properly. Unnecessary food, packed food, and the Coca-Cola and all the packed drinks, tinned food, okay, and preserved food, these foods we have to avoid. If you want to have a good health, you have to take the fresh food. Okay, fresh vegetables, fresh fruits, and dry fruits you can use it. Okay, and the fish, fresh one. Okay, not the what we call dried and packed, not the preservative packed, not the 30 days back put in ice, that we are not supposed to eat. You have to take the fresh one, and if you eat, in the sense, doctor is not at all necessary for your body. And apart from that, 30 minutes of exercise, and apart from that, 30 minutes of meditation. Meditation, in the sense, keep your mind calm, sit aside calmly for 30 minutes without thinking anything, give rest to your brain, in the sense, automatically your body will be repair. Okay, உங்கள் பாடியே உங்களை ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த மெடிக்கேஷன் எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை if you are good, and keep your mind happy. Okay, that is the best medicine. Okay,
Next one is called as labor psychology. This is just like the industrial psychology. So labor oda nature தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பிஸ்னஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும். இது வந்து ஸ்கூலில் கூட அப்படி தான், ஸ்கூல் சைக்காலஜி கூட அப்படி தான். ஓகே, சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்கூல் நீட் 3 main person. Who are they? The correspondent, principal and the finance. Okay, financier. So these 3 people work together and have a planning. According to that planning, we have to run the school properly. Okay, so all the staff are coming under the principal, and all the other needs comes under the financier, and these two are governed by the correspondent or the director, right? ஸோ இவங்க 3 பேரும் கரெக்டாக உட்காந்து டிசைட் பண்ணி மீட்டிங் போட்டு கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம் அண்ட் அவங்களோட ப்ராப்ளமை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் சால்வ் இன் த சென்ஸ் த ஸ்கூல் ரன்ஸ் இன் அ பியூட்டிஃபுல் வே. ஓகே, ஸோ ஹூ இஸ் தட் ஒன்? த செகண்ட் ஒன் இஸ் பிரின்சிபல். ஸோ பிரின்சிபல் கீழே வந்து நிறைய ஸ்டாஃப் வில் பி allotted, isn't it? So how the principal has to lead the school in the sense without any bias, she treats the teachers, right? See, if you are taking the teacher in the sense, teachers are of different skills. So when we recruit the teacher, we have to recruit the appropriate teachers. எல்லாரையும் தூக்கி உள்ளே போடக்கூடாது ஸ்கூலில். யார் எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு கரெக்டோ அவங்கள மட்டும்தான் எடுத்து போடணும். ஓகே, இங்கிலீஷ் தெரியாதவங்கள இங்கிலீஷ் எடுக்க சொல்லியும், மேத்ஸ் தெரியாதவங்கள மேத்ஸ் எடுக்க சொல்லிவிட்டு, சயின்ஸ் தெரியாதவங்கள சயின்ஸ் எடுக்க சொல்லிவிட்டு, மேத்ஸ் டீச்சரை சயின்ஸ் எடுன்னு சொல்லிவிட்டு, சயின்ஸ் டீச்சர் இங்கிலீஷ் எடுன்னு சொல்லிவிட்டு, அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது. We are not supposed to do a school. ஸ்டாஃபை வந்து செலக்ட் பண்ணி கரெக்டாக போடணும். போட்டால் மட்டும்தான் என்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்ன அப்படின்னா, ஸ்டாஃப் எடுக்கும்போதே அவங்களோட ஸ்கில் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க வேண்டியது யாரோட பொறுப்பு அப்படின்னா the principal. See, for example, some teachers, they are very good in dance, some are very good in song, some are very good in making different items in science fair. Okay, so யார் வந்து சயின்ஸ் ஃபேரில் நல்லா பண்ணுறாங்களோ அந்த டீச்சருக்கு தான் அந்த சயின்ஸ் ஃபேரை வந்து ஒப்படைக்கணும். யார் டான்ஸ் நல்லா பண்ணாங்களோ, டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் நல்லா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களோ அவங்கக்கிட்ட தான் டான்ஸ் ப்ரோக்ராமும் ஒப்படைக்கணும். ஐ மீன் நாட் டான்ஸ் கிளாஸ். இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூலில் வந்து ஆனுவல் டே வருது. ஆனுவல் டேக்கு நமக்கு என்ன தேவை? அழகான டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம நடத்தணும். அந்த டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் யார் நல்ல இது பண்ணுவாங்களோ அவங்கக்கிட்ட தான் அதை ஒப்படைக்கணும். இப்போ பிரின்ஸிபலுக்கு அந்த டீச்சரை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு டான்ஸே தெரியாத ஒரு டீச்சருக்கு வந்து அந்த பொறுப்பை வந்து ஒப்படைக்கக்கூடாது. ஒப்படைச்சா என்ன ஆகிடும்? டான்ஸ் வந்து அங்கே ஊற்றிக்கும் எங்கள் ஆனுவல் டேயில். ஸோ வி ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் while allotting the works to the teachers. Okay, allotting the subject to the teachers, we have to be very very careful. Okay, so that is what called as labor psychology, industrial psychology and school psychology. எல்லாம் வந்து கரெக்டாக இந்த சைக்காலஜி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், run a beautiful school. Okay, and the school goes towards the success. So with this we complete the first lesson. Okay, first lesson is completed. So what you have to do while I am taking the class, you have to take the running notes editing அப்படினா this will be very very easy for you to attend the examination. So thank you.